everything is upside down, and also the fact that I'm staying on my laptop all day and that I don't have borders anymore between my private life, educational life and work life. I think it's also stressing and it's not good for your mind, because your apartment is your workplace, your university, and also your private life. It's really hard to deal with that, I think. I think that this kind of like a thought of study because of pandemic is changing every time, because in the beginning I really hated this online thing, and in the middle I somehow liked the online thing, and now I'm a bit kind of half-half. COVID kind of forced me into a space where I had to start thinking about what made me happy in life, really. What were the things that I wanted to have with me, because the situation changed so much that you could not really rely on things that could come and go. قلب وباء كورونا موازين الحياة رأسا على عقب، فقد أدخل كوفيد العالم منذ العام 2019 في حالة من الجمود، واضعا الحد لكل تواصل بين البشر، سواء على المستوى الإنساني اليومي أو على المستوى المهني. فقد ألزم الوباء العالم الذي يعيش على وقع السرعة القصوى على التمهل، وانبرى الجميع يفتش عن طرق تسمح لأعمالهم بالاستمرار. فكانت الإنترنت الحل في عالم الأعمال والسياسة والتعليم ومختلف القطاعات، وأصبحت كل الاجتماعات تتم عن بعد، وانحصر التواصل الإنساني بشاشة صغيرة، فيما أقفلت المكاتب والشركات والجامعات والمدارس والمقاهي والأسواق ليموت الواقع ويعيش الإنسان عبر شاشته في العالم الافتراضي. تعود الحياة شيئا فشيئا اليوم إلى الفترة السابقة، أي قبل انتشار الوباء، لكن لا شك أن تداعيات ومخلفات فترة الوباء ما زالت حاضرة بقوة، خصوصا على مستوى التعليم. لذلك نحاول اليوم عبر ذلك التقرير الوقوف على تجربة طلاب الجامعات مع التعليم عن بعد، وكيف أثر وباء كورونا في عملية اكتسابهم للعلم وفي صحتهم النفسية، وماذا فعل هؤلاء خلال عامين من الحجر أو ربما الحجز المنزلي. قبل الوقوف على تجارب طلاب واجهوا تأثيرات بالغة وتحديات قاسية في ظل الوباء، لابد من التوقف عند بعض الأرقام الملفتة لتداعيات الوباء على التعليم على المستويين المدرسي والجامعي. على مستوى المدارس بدءا من نيسان العام 2020 توقف 94% من التلاميذ أو 1.6 مليار طفل حول العالم عن الذهاب إلى المدرسة. ما زال نحو 700 مليون طفل يدرسون اليوم في المنزل في ظل أجواء ضبابية. بحسب البنك الدولي واليونيسف واليونسكو، فإن الجيل الحالي يواجه خطر خسارة 17 تريليون دولار من دخله، أي 14% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، جراء الاضطرابات التي لحقت بالحصص الدراسية. على مستوى التعليم العالي، ففي ذروة الأزمة تأثر 220 مليون طالب في التعليم العالي بإغلاق الجامعات. تحظى منظومة التعليم العالي بأهمية كبيرة لنمو البلدان، ومن المبكر معرفة التأثير الكامل على تدهور وانخفاض معدلات الالتحاق بالجامعات جراء الجائحة. تشير التقارير إلى أن هناك انقطاعا غير مسبوق في التعليم والتدريب في المجالين المهني والفني. بحسب المسح المشترك بين البنك الدولي واليونسكو ومنظمة العمل الدولية، فإن 90% ممن استطلعت آراؤهم قالوا إن هناك إغلاقا تاما لمراكز التعليم والتدريب المهني والفني في بلدانهم. بسبب غياب التدريب لن يتمكن هذا الجيل من بلوغ غاياته التعليمية أو تحقيق مستويات الدخل المحتمل في المستقبل. لم تسر الأمور على ما يرام مع جولييت الطالبة الفرنسية التي تعيش في لايبزيغ منذ 5 أعوام، والتي تدرس الماستر في التراث المعماري، فقد كان للوباء تأثير بالغ على مسار حياتها اليومية. I have to study online since the last 2 years. I only had 2 weeks in presence and then they changed again, and so I've just seen the people who are studying with me once and the professors once, so that is a huge impact to be online.
My job is also online, and that is the biggest effect on my life. I have to stay at home all day long, and then of course all the different politics which occurred when some places are closed, and when we had the first lockdown, the second lockdown, and yes, and of course some depressive side effects, I would say, because of staying at home, not seeing so much people as I used to do. تتذكر جولييت كل إجراءات الحجر الصارمة التي كان عليها أن تخضع لها لمدة أسبوعين كلما أرادت الذهاب إلى بلدها فرنسا، فيما تستعيد بدايات الحجر التي اعتبرتها إيجابية في البداية، ليتضح فيما بعد أنها لم تكن ممتعة كما كانت تتوقع. I think in the very beginning it was more positive. It was nice to slow down and to think about the life we were running. But after 2 years, it's a very long time, and yes, I have the feeling to be stuck, and the temporality is also very weird. We don't know really what we did in these last 2 years. Everything is upside down, and also the fact that I'm staying on my laptop all day and that I don't have borders anymore between my private life, educational life and work life. I think it's also stressing, and it's not good for your mind, because your apartment is your workplace, your university, and also your private life. It's really hard to deal with that, I think. And at the end of the day, it's just too much computer, too much screens, and it's not for me. لقد أثر الحجر على صحة جولييت النفسية، فأصبحت تشعر بالكثير من الحذر والقلق لدى الاضطرار للخروج والالتقاء بالناس، ليس خوفا من الإصابة بالوباء، بل لأن الحجر أثر على كيفية التعامل مع الناس، وقد أصبح ذلك صعبا برأيها. لم تمر أشهر الحجر على خير بالنسبة للعديد من الناس، فقد أصيب بعض أصدقاء جولييت بالإحباط، فيما كانت الوطأة أخف على أهلها. I have the feeling it was okay. They are still meeting a lot of people. It didn't have a big effect on that, but all of my friends, a lot of them, I can see that they are more depressed. A lot of people started to take antidepressant pills, so I think that would be an effect. So not so good. They are not dealing with that so good. لا تختلف حال الطالبة الكورية في لايبزيغ في ألمانيا عن حال جولييت، فقد أثر الوباء كثيرا على دراستها، لدرجة أنها فكرت بالتوقف عن الدراسة. Pandemic affected in really various directions because I just experienced normal semester in 2019, and pandemic started, so especially my study really got affected by pandemic. Because especially I was here in Leipzig as foreigner student, but I couldn't go to the school and I couldn't meet the school friends, like so. And at the time I was living in the student dormitory alone, so it was very pretty difficult to meet local people or even school people, because everything was in online. شعرت أنها عالقة في ألمانيا، خصوصاً أنها بدأت في دراستها مع بدء الوباء، ولم تستطع زيارة أي دولة أوروبية أخرى، وحتى الآن هي لا تزال تخاف السفر قليلاً. ونظراً لكل تلك الظروف، فقد شعرت نوعاً ما بالاكتئاب، وهو ما شعر به زملاؤها أيضاً. Yes, especially because I'm quite close to my classmates and school friends, and really many of them suffered this light depression. So I've seen so many cases and so many examples, the students who are
struggling their study. And yeah, also like some students thought maybe like quitting the study because like everyone said it's not good time to study. I think that this kind of like thought of study because of pandemic is changing every time, because in the beginning I really hated this online thing, and in the middle I somehow liked the online thing, and now I'm a bit kind of half-half. انتهت تجربة التعليم عن بعد في ظل كورونا بشيء من الإيجابية، غير أن غونزالو الشاب الإسباني الذي يدرس الموسيقى في ألمانيا واجه القيود التي فرضتها كورونا على قطاع التعليم بإيجابية منذ البداية، وهو يحافظ على تلك الإيجابية حتى اليوم. I was studying in the States at the time that the outbreak of COVID happened, and it forced me to make some practical life decisions in my life, to go back home, to be closer to my family, because the situation to travel back home was a bit uncertain. They were closing borders at the beginning, and I was lucky that I could fly back before it was too late. But yeah, with that came a lot of adjustment. I spent a few months at home, and I had to kind of rethink my life with the new situation, see what was possible, what was best for me. I mean, not necessarily a terrible thing. It's good to always stay awake and make decisions, but it was extreme for sure. رغم الإيجابية التي ينظر فيها غونزالو إلى الأمور، غير أنه يشعر نوعا ما أنه عالق في أوروبا. All of my stuff is still in Boston. I mean, not all of my stuff. I have gathered some stuff now. But when I flew back, I flew with my instrument and my tablet where I play music from, because I could not imagine that it would take years to go back to normal. So I kind of took what is most precious to me, and I hopped onto a flight. But my mentor there, for example, I have only seen in video calls. From one day to another, I lost contact. My close friends at the time, and still they are close friends, but I didn't get a chance to see them in person. I don't know, probably it's also the time of my life when I kind of finished my studies. I feel that I'm an able professional, that I could earn a living with what I'm doing. But COVID kind of forced me into a space where I had to start thinking about what made me happy in life, really. What were the things that I wanted to have with me, because the situation changed so much that you could not really rely on things that could come and go. For me at least, I had to look inside and see what is my most basic backpack that I need to have in my life, the most basic kind of things that I needed to have with me. So that made me realize things that are very important for me now, in how I relate to people, what kind of decisions fuel my changes. And yeah, I mean, I actually really liked this time. I think it connected me with my emotions more, with the people that I care about, and it was a very nice time, a very nice opportunity in a way as well. غير أن روعة الأوقات التي يتحدث عنها غونزالو على المستوى الشخصي والعائلي كان لها أيضا تأثير سلبي في حياته الأكاديمية. In my studies, which are music, the personal interaction is basic. Playing for an audience is fundamental, and having contact with your teacher is also something that is very important. And nowadays,
and when I finished my studies in Boston, I had to finish them online. So I was playing for a computer in my living room instead of playing for my teacher there, who could correct me, even showing me the feelings that I had to look for, hearing me, kind of having a synchronized experience that, I mean, we are advanced, and what we have to do video calls is very good. So we can still share a lot through the computer, but it doesn't come close to what it is to work in person, to have that human connection. الصعوبات التي واجهها أسامة طالب هندسة الطاقات المتجددة في ألمانيا كانت شبيهة بالتحديات التي واجهها غيره من الطلاب، وقد تسببت له مرحلة الحجر بالكثير من الضغوط لأنه لم يستطع التوفيق بين عمله والدراسة. المشكلة اللي عندي هي أنه ما بقيتش كنشوف أصحابي اللي كنت كنعرفهم من شحال هادي، بزاف ديال الناس اللي اختفوا من الحياة ديالي. وبالنسبة للدراسة ديالي أثرت عليا كورونا، أنا ما بقيتش كنقدر نوفق ما بين الدراسة والشغل بجوج، فضليت عم بشتغل كتير لحتى أوفر النقود، لأنه كتير ملزوم بمصلحة الأجانب أني بحضر 5000 يورو بالسنة بخليها بكون عندي بالبنك تبعي، وهذا شيء كتير صعب. فما عاد فيني يعني خلص كل الامتحانات تبعي بالسمستر، فصرت عم بعمل امتحانات أقل من اللي أنا لازم أعمل. لاحظ بأنه الكورونا خلتني أحس بمشاكل نفسية اللي عندي، أنه ما عاد في هذا الكونتاكت الكتير القوي مع الناس. لازم دايما لما تكون جالس مع الشخص بتحضر أنه ما بتصيبك كورونا من الشخص، ما فينك تشوف كل الأصدقاء تبعك. صار عندي كتير ستريس بسبب هذا المشكل تبع الشغل، ولازم اوافق ما بين الدراسة والشغل، ويكون نحصل على 5000 يورو بآخر السنة بتكون عندي بالبنك. فصارت عندي هيك شوي مشاكل نفسية، يعني شوي ستريس، شوي انكزايتي. يشكو أسامة من أن التعليم عن بعد لم يساعده في اكتساب متطلبات اختصاصه كما يجب، فالتعليم عبر الإنترنت لم يكن فعالا 100% بالنسبة له. المشكلة أثرت عليا هو أنه ما بقيتش قادر أنني نخصص الوقت ديالي للقراية بحال شحال هادي كان عندي قبل ما تكون كورونا، كان عندي خدمة اللي هي قارة، كنخدم غير بنهاية الأسبوع، وبوسط الأسبوع الوقت ديالي كنخصو غير للدراسة. فهلا ولا عندي مشكل ديال أنه كل مرة عندي شغل جديد، كل 3 أشهر عندي شغل جديد، ما فيني أشتغل بنهاية الأسبوع، لازم أشتغل بوسط الأسبوع. فما صار فيني بحقق توازن ما بين الدراسة وما بين الشغل. يتجه العالم شيئا فشيئا إلى إلغاء القيود المتصلة بوباء كورونا، فبعد انتشار اللقاح في كل الدول تعود الحياة ببطء إلى ما كانت عليه قبل فرض الحجر، كما فتحت معظم الجامعات والمدارس أبوابها من جديد. لكن ثمة ما يصعب تعويضه، وهو أعوام دراسية غير منتجة لتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، إذ يشكو الأساتذة بعد عودتهم إلى التعليم في المدارس والجامعات بحسب تقارير وشهادات مختلفة من تراجع المستوى الدراسي للطلاب والتلامذة بسبب التعليم عن بعد، خصوصاً في المجالات التي تتطلب التدريب. فأي تداعيات قد تتكشف مستقبلاً عن ذلك الوضع، خصوصاً على المستويين الاقتصادي والمهني؟